So wametoka down, grow. These are big people in the society. Unaona? So hakuna kitu inakuzuia wewe kufika those limits. Unaona? Always skywaga is the limit. Unaona? What you need to do is to be disciplined, work hard, and make sure you give it all your best. Unaona? So what we want is to nurture you guys into world football geniuses, the likes of Ronaldo, the likes of Messi. Unaona? Kitu kama hiyo. So what we've done, we have just a small token for you guys here, so that what we are doing, the best team, the winner, let's say the winner, tutawapatia 3K. Because they understand the team watuka 6-6. Unaona? So mazee, winner wanabeba 6K man, who knows? Ndio hii hapa. Si ati ni pesa hakuna. Ndio hii. Imeandikwa. Unaona ndio hii hapa. Imeandikwa nini? Winner. So the winner is going with that. Na pia juu tuna motivate shule pia, everybody goes with a big biro. Everybody pay attention. There is somebody we call the most valuable player, MVP. Mimi sijui atakuwa nani. But you see, mwenye atakuwa MVP, sasa anaenda poa because MVP anaenda home na 800 bob. Now, apart from your 800 yake, bado tunampatia vitabu za nini hizi karatasi brand mbili za 20 pages. Yeye tunampea HB nini pencil, tunampea biro ya black, ya big, ya blue, tunampea rubber na sharpener. Yeye anapata kila kitu. Alafu kuna msee sasa, ule msee anacheza kama Ronaldo, yeye ni kuscore tu kama Messi sasa. Au tunaitaga top scorer sasa. Top scorer tulisema anaenda do ngapi? Anaenda na 700 bob. Ndio hizi hapa. Kwa hapo ni alafu bado anapata biro ya black, ya big, anapata ya blue, na anapata pencil, anapata rubber. Haya, alafu sasa best keeper, yule msi anaokoa yani, unajua na dive. Sasa best keeper, tumesema ni ndo ngapi? Anaenda na 400. Wewe best keeper. Kona zijua hapo, fanya bidii. Put everything Alafu bado tunamzawadi bado bairo. Zinafaa zikuwe mbili, black and nini. Tunampatia mbili na tunampatia pia this pencil. Alafu most disciplined, the guy with the most disciplined player, pia anaenda home na so zake ngapi? 4. Tabia ya maana. If you have good discipline, even if you're not the best player, you'll go home with what? You'll go home with your 400. Then, at the same time, we are giving you HB pencil and a big biro. Then we understand that in as much as we have the MVP, who is the most valuable player here, we see that kuna watu wa 15 years na wengine ni 11 years. So the position is mse wa 15 ako more likely kucheza poa kuliko mtoto mdogo. So what we've done, to make up pia category ya young player sasa. Young player bugia saenda ndo ngapi? Kapa. Okay, anaenda na sotano. Punch. So anaenda na sota because tuna motivate agrow akiwa mnoma. So anaenda na punch yake. Alafu bado yeye tumempea biro nini pencil, tumempea biro ya black, biro ya blue na raba ya watu hii hapa hivi. Alafu pia na nini? Book. Na book. So I think hivyo ndio iko. Then after kidogo tu kwa any best player. Young player. Kuna young na best. Young player wacha nimuongezee 400. Player kwa pili. Best player ndio huyu. Anaenda na 800. Wacha afike 1200.
waende wa give the best. You give the Wapeane the best. Okay. The best. So what we want to do, these things we have just handing to the officials. Unaweza chukua, usiweke sasa. So that when they start playing, hizi unajua tulisema ni za Improved. kuna category tena. The most improved. Most improved. Yeah. Most Atoke na improved 200. player. Most improved tulimwekea dongapi? Tulimwekea 400. Atoke na 600. So most improved anatoka na sosita na bado anapewa hizo mabairo na mapensi. Alafu hizi unaweza pea mtu yote. Unajua kuna watu wetu utapata pia anahitaji. Ule mwenye atachia the most. Mwenye atachia the most. Alafu Grizzly ndio amekuja sahi, apewe t-shirt. Alafu akuje achangie sasa. Basi. Akuje pia achangie. So hivyo sasa. Ball ishike kabisa mtaani. Watu wacheze ball video school. Si ndio? Then sasa hizi some new mtaenda. Uko nayo. Uko na moja. The next sasa mimi nitakwambia. Ndio tuna kamera. Final. Na shoot the whole game. Na ni edit na niweke online na watoto. Sawa. So msiweka tu pamoja. Mnajua kila kitu. Hata mkitaka kutoanisha nyinyi mmejua iko. Hata watu wengi wamejua zile ndio wanapata. Sio? Sasa tuchukua do kwanza, kwa envelope. Hizi do kwanza. Naona kama sasa do ngeka pamoja. So hizo ni pesa. Alafu vitabu pia ziwekwe pamoja. Alafu sasa mabairo na pesa ziwekwe pamoja. Tutanoti tu mahali. Nimemaliza. Tusikize. Tim. Tusikize. So kwanza tunamwambia aje. Thank you so much. Hiyo ni ya hii family. Here on behalf of the team nashukuru sana. Hiyo ndio support tunataka ina motivate. So the best you can give back ni sababu hatuwezi muaward. Hard work. Thank you. Giving everything. Giving everything, ndio? Sawa. So hiyo this side, then kuna officials wetu. Unaona? Hawa ni watu wa maana sana. Ni watu wana make tournament ikuwe success. Na so far mali imefika. It's a bonus. Ni kweli. Na tuna hope itaisha poa, si ndio? Itaisha poa. So tournament yetu inaanza leo. Tournament yetu inaisha Sunday, si mnajua? Immediately after hapa tuta have the first match kutoka hapa Teremke. So I hope mtakuwa prepared nyinyi wote. Alafu hiyo siku ya award, anybody mwenye hapa ni official. Hao ndio wata award. Ndio watapeana award, so watakuwa present. Si kweli? Ni kweli? Sasa I think ya time. Tumalize. Tutateremka. Hiyo ingine tutaongelea huko sababu si unajua kuna vitu tunamalizia hapo. Only 5 minutes, so usipite hivi, tuende direct hapo ground. Si ndio? Sawa, waambie wa subscribe. Tell them subscribe. Yes. To like the video. Subscribe. Like the video. Give a thumbs up. Sawa.